spicy in there. 按那个米饭吗？大家好，今天我们想吃中国菜，所以我们现在有一个黄瓜，第一个菜，就这个菜。第一个菜叫凉拌黄瓜，非常好吃，所以我们今天想试试。然后第二个菜是番茄鸡蛋。我的番茄鸡蛋。然后我们也想做米饭，开始。OK， 那我们要洗手。洗手。第一步，醋。Wait, no, this is not 醋。加油！加油！加油！ Did you say soy sauce? 酱油！酱油。Rice vinegar. This one? 放一点点，不要太多。We don't have sesame oil, so we're using avocado oil. You're supposed to use it with the other edge. Bless you. 谢谢。现在我们要做米饭，因为我们是米饭姐妹。我是姐姐，她是妹妹。这个黄瓜准备好了。It smells a bit weird. What is it, refrigerator? 冰箱。我们先放这个黄瓜 freezer. 在这个冰箱。对 ，OK。现在我们要做番茄鸡蛋。番茄鸡蛋。第一步，我们有鸡蛋，我们要放鸡蛋在这个碗。Himalayan pink salt. I'm gonna put the egg now. The eggs. The tomatoes. Whisk the eggs together first. Up. So gross. 这个米饭 I think it's ready. 这个米饭 No, does it need to be uncovered or Yeah, I think so. No, actually, no, it doesn't. 有
chef. Okay. Okay. 先加油。Then I spread it around the sides. See, now it's everywhere in the pan, so nothing sticks to the pan. Then I get me a spatula, and then I wait till this gets hot. Then I add this amazing looking egg and tomato. Scrumptious. Hey, get off! Get off! It's not ready. Oh, my eggs. Violet, you didn't say hi. Say hi. Okay. Ooh, 喜欢吗？喜欢。好吃不 I think she'll like 鸡蛋。然后你要 It looks very 给他们看那个米饭吗？米饭。哇，那么白，像你一样。我说你的衣服。Hey, get 啊！你真拿！你看啊，又别拿，别吃啊！你看他的，你看他还有 stuff falling out of her mouth. You're so bad. Put her outside. Put her outside. Bad kitty, stay outside. Should we do an outro? 谢谢大家。It's so weird. Bye bye. Should we redo it? Cooking segment. I don't know how to say that in Chinese. Wait, let me look it up. 烹饪视频。烹饪视频 We'll be like 谢谢大家看我们的 playlist. 谢谢大家看我们的。烹饪视频。我们想做很多中国菜，中餐因为我们想中国，所以然后我们也我们爱你。不是，我们想练习一下我们我们的。爱你。No， 我们想练习一下我们的中文，所以我们下次我们做宫保鸡丁，然后说中文练习一下。我们真的爱你。